to the individual and these persons, because they are a threat. So always remember, whenever you are writing an answer, it has to go in this way. Internal security law. Challenges, what are the challenges, or what are the reasons, or what are the determinants for something called some extremism or for internal security challenge అనేసి ఏవైనా క్వశ్చన్స్ అడిగితే వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ అని అడిగితే రీజన్స్ వచ్చేసి ఎక్కడో ఉండవు. ఇఫ్ యూ జస్ట్ థింక్ the reasons will be, one of these sections will be not satisfied. Now what Aristotle said? Aristotle said that injustice breeds revolution. If you are feeling unjust, then revolutions happen. Justice లేదు అనేసి ప్రజలకి అనిపిస్తుంటే రెవల్యూషన్ జరుగుతుంది. ఆ జస్టిస్ ఇక్కడైనా లేకపోయినా ఇక్కడ లేకపోయినా రెవల్యూషన్స్ అనేటివి జరుగుతూనే ఉంటాయి. రైట్? సో the thing is whenever they are asking a question in internal security, if you do not have any content, think in this lines: security, how it is challenging the individual, their families, communities, state and a nation. Individual perspective lo security challenge enti, vari family ki enti, right? Individual, when we go to the individual, what will be the challenge to the individual? The challenge to the individual will be lack of human development resources. Lack of human development. Individual వచ్చేసరికి human development కాకపోవడం. What is this human development? I have the potential to improve, but I have no opportunities to utilize my potential strengths. ల్యాక్ ఆఫ్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ అంటే నాకుండే పొటెన్షియల్ని నేను ఫుల్గా యూజ్ చేసుకోలేకపోతే దాన్ని ఏమంటాము? ల్యాక్ ఆఫ్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ అంటాము. మరి నాకుండే పొటెన్షియల్ని యూజ్ చేసుకోవాలి అంటే వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ వీ షుడ్ హ్యావ్? వీ షుడ్ హ్యావ్ గుడ్ హెల్త్, వీ షుడ్ హ్యావ్ గుడ్ ఎడ్యుకేషన్, గుడ్ స్కిల్స్, livelihood opportunities. At least this I should have: good health, education, skills, livelihood. If this is not there, individual cannot grow, individual will not be happy. Look at, for example, why there is the so called increasing mob violence. Increasing mob violence comes with increasing unemployment. If people are unemployed, they will be ready to do any type of violence by just accepting some money, right? They become the major elements for the so called recruitment of the people. Whenever there is an extremist group, they become an extreme source of threat, or they become the army for those people. Getting the point? ఎప్పుడైనా సరే మనుషులకి పని లేకపోతే then they will create problem. పని బాట ఉన్నవాడు ఎవడు గొడవలు పడ్డు, రైట్? పని చూసుకుంటాడు, మనకి ఎందుకు లేరా అనేసి. పని లేనివాడు ఏం చేస్తాడు? 100 రూపాయలు ఇచ్చినా కూడా దే విల్ గో అండ్ బీ రెడీ టు డూ. నౌ దట్ ఈస్ నాట్ దేర్ మిస్టేక్. ద మిస్టేక్ ఈజ్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ టు యూటిలైజ్. సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్. వెన్ ఏ ఫ్యామిలీ గోస్ ఇన్ టు ద సో కాల్డ్, వాట్ ఈస్ ద థ్రెట్ ఫర్ ద ఫ్యామిలీ? ఒక ఫ్యామిలీకి థ్రెట్ ఏంటి? ద థ్రెట్ ఫర్ ద ఫ్యామిలీ ఈజ్ social exclusions. If they are facing some social exclusions, is one of the biggest challenge for a family. Social exclusions. If someone is excluding, సమాజంలో నుంచి వెలివేశారు అనుకోండి, రైట్? జయమందిర సినిమాలో లాగా, then that becomes a difficult thing. Now another extreme thing of a family is poverty. These two things contribute. Poverty contributes to exploitation. Social exclusions ఉండడం వల్ల, why social exclusions happen? Social exclusions do happen because of traditional structures, right? Traditionally you might be having a caste difference, then certain sections of people will be kept out, certain families in a village will be kept out. Are you understanding? So they become slowly mobilized, they will be discontent, and slowly they make revolutions. Community is again lack of, if human development is lack of development of humans, community is lack of social capital. Here there is lack of human capital, here there is
What do I mean by social capital? The amount or the forces that are there to unite the society. సమాజాన్ని నిర్మించడానికి ఏదైతే ఖర్చు అవుతుందో అటువంటి సమాజ నిర్మాణం కింద లేకపోతే దెన్ యూ విల్ హ్యావ్ సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లమ్స్. సమాజాన్ని నిర్మించే టూల్స్ ఏంటి? ఐ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్. ఇఫ్ ద సొసైటీ ఈజ్ విత్ ఫుల్ ఆఫ్ ఇంటాలరెన్స్, సొసైటీలో టాలరెన్స్ లేకపోతే బిట్వీన్ ద గ్రూప్స్, రైట్, వన్ గ్రూప్ విల్ బీ ఫీలింగ్ we are superior, one group will be feeling inferior, right? If there is intolerance, if there is no harmony, if there is no, what happens? Why intolerance will be there? Intolerance will be there when there is no such thing called mutual understanding. ఒకరినొకరిని అర్థం చేసుకోలేకపోతే హార్మోనీ ఉండదు, హార్మోనీ లేకపోతే ఇంటాలరెన్స్ ఉంటుంది. అండ్ దెన్ ఇఫ్ ద సొసైటీ ఈజ్ డివైడ్ ఆఫ్ మారల్స్ అండ్ ఎథిక్స్, the society is degraded internally without morals and ethics, then that state or that one becomes a very poor state or poor society. సొసైటీలో ఏముండాలి? మారల్స్, ఎథిక్స్ ఉండాలి, హార్మోనీతో నివసించాలి. యూ షుడ్ హ్యావ్ something called empathy for the citizens. Society has to be empathetic towards injustice, empathetic towards the so-called unjust people who are facing the problems of injustice. They have to be. So communal forces, social capital లేకపోవడం కూడా ఒక థ్రెట్టే. దెన్ సమాజం నిర్మించబడదు. సమాజంలో ఎవరు ఉంటారు? గ్రూప్స్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ గ్రూప్స్. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద స్టేట్, what will be the major threat for the state is, the major threat for the state is lack of development. అది lame development, lack of state development, such as you can consider everything, right? State, ఒక రాష్ట్రము, దేశము. What will be the threat for a thing? One is improper legislatures, executives, judiciary and criminal justice system. Criminal justice system is one biggest threat. Improper criminal justice system or weak criminal justice system. What is criminal justice system? Which includes your executives called the police. It includes the so-called the judiciary, and it includes the so-called prisons. Police, judiciary, prisons. Weak criminal justice system is one of the biggest reason for the failure or becoming a threat for internal security. If the criminal justice system is strong, security will be strong. The second one is the major threat for the state or nation is something called corruption in the system, which makes governance to be elusive of good governance and elusive of the so-called ethical governance. Governance will not be good or governance will not be ethical. Governance will not be good or governance will not be ethical.